Hi children. Okay, you all studied last class. What and all we studied? You remember? Yes, what and all? We started already what? Exercises, isn't it? Exercise, problems and all we started, and you all do it very well. I hope that you all do it very well. So we can go to next problem. Okay. So we can go to exercise what? 1.3 itself. Exercise 1.3. Again, fourth question. What is that? Exercise 1.3, fourth question. Okay children, you can see there fourth question, they told what? Starting from -1 into 5, you must write some patterns. I didn't write full question here, I just shortened that question so you can understand here. -1 into 5, some patterns you want to write up to -1 into -1 is equal to 1. They asked you to write some patterns. Okay, so you all know how to write patterns and all. We all studied 2 plus 1, 3 plus 1, like that and all. We used to write in the lower classes and all. We used to write patterns. 2 plus 1 is equal to 3. Again 3 plus 1 is equal to 4. Like that we used to write some patterns. Here also we can make some patterns here. So how to make some patterns? Here -1 here and also here -1. And this number is changing, isn't it? So here we can make -1 into 5 is equal to what? -5. Okay. So next number, what we want to multiply, again we can change this number, that is -1 into 4, it is equal to -4. This is a pattern. Here how it becomes like, here -5 what? -5 plus 1, it becomes what? -4. This is a pattern, isn't it children? Here -5 plus 1, it becomes what? -4. Again we can continue the process like that itself. Here -1 into 3. What is -1 into 3? It is -3. So -1 into 3 is -3. Again how we can write the patterns here? Here -1 plus -5 plus 1 is -4, isn't it? So again we can write -4 plus 1 is equal to what? -3. You understand children here? Here this is a pattern. So we can continue the process, that is -1 into 2, it is -2, -1 into what? 1 is equal to -1, -1 into what? 0 is equal to 0, again -1 into -1, it is equal to what? 1 here. Okay, you understand how the pattern goes on. Here when we are multiplying -1 into 5, started from -1 into 5, that becomes what? -5. Again the second thing is what? -1, we change -1 into what? 5 we have changed to 4. So -1 into 4, it becomes what? -4. So again what is that -4 means? That is this 5 plus 1, isn't it children? This -5 plus 1 is next answer, that is -4. You all understand? So again -1, again we change this number, that is 4. Instead of 4 we wrote what? 4, 3. So -1 into 3, it becomes what? -3. So again we know -4 plus 1, it is -3. So this become a pattern, isn't it? So again we want to write -1 into 2. What is that? -2. It becomes what? -3 plus 1, isn't it children? Here -2, how we are getting? -3 plus 1. -3 plus 1 is what? -2. Okay, so again next number is -1 into 1. So -1 into 1 is what? Again -1. 2 after 2 or before 2, what is that? 2 before that is 1. So here -1 into 1, it is equal to -1. So again here how it becomes? -2 plus 1. So -2 plus 1 is what? -1. Okay, so again what? -1 into 1 before 1 is what? 0. So -1 into 0 is 0. So you can look that what here? -1 plus 1. What? Oh no, -1. Yes, -1 plus 1, it becomes what? 0 here. -1 plus 1, it becomes 0. Again what? -1 into what? 0. What before 0 here? We all studied integers. So before 0 it is -1.
1. So we want to multiply minus 1 into minus 1, that become positive 1. That up to that we want to write. So here plus 1 means what happened here? 0 plus 1. What is there? 0 plus 1. It is 1. You all understand how to write this pattern, isn't it, children? Okay, hope you all understand this. You must write and find out that. Okay. So again what here, next question, we can go to next question. Find product. What is find product? Product means what we all know, it's multiplication. So find product using suitable properties. There are so many properties, isn't it? We know closure property, commutative property, everything. But they didn't tell we want to use such a property there. You can use your way or your property, what and all you find out there, you can use that property and just do that problems. That is what they are asking here. So it is easy when we are using different properties for this problems and all, it will be very easy for you. That's why they are asking to find out the properties. We can look the first question. If we are looking here itself, we know what here we can do one property. So we can use common, isn't it? 48 is common here. Otherwise what we will multiply. എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, പിന്നെ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക, ഇവിടെ ഏതാണ് കോമൺ ഉള്ളത്, അവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 48. So we can take outside what? 48. So we can take 48 outside, and what is here? 26 plus minus 36. Isn't it, children? You all understand this? Here when we are looking itself, we know that 48 is common for both. So we can write what? We can take out 48 outside. That is, here there is addition. That is joining. Here it is addition. അല്ലേ, രണ്ട് ഭാഗത്തിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എഡീഷനെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെയും 48 കോമൺ ആണ്, ഇവിടെയും 48 കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 48 തന്നെ കോമൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൈനസ് 48നെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 48നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ബാക്കി ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു? ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് വരുന്നത്? ബാക്കി 26 എന്നുള്ള നമ്പർ വരുന്നു. സോ 26 പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ ബാക്കി വരുന്നത്? മൈനസ് 36. 26 പ്ലസ് മൈനസ് 36. Okay, children, you understand? So here minus 48 into 26 minus 36. What is there? 26 minus 36 is what? Minus 10. So here it will be easy. That is minus 48 into, here the bracket means we are multiplying here. You all know, isn't it? 2 bracket 3 and all when they are telling. So it is multiplication there. So 48 minus 48 into this. So minus 48 into what is inside the bracket there? We want to do first. So 26 plus minus 36 means it will become 26 minus 36. So 26 minus 36 means what? It is minus 10. So 48 into minus 10. Isn't it, children? You all understand that? Yes. So it is minus 10 there because bigger number sign is minus. So it becomes minus 10. So here what is there? Minus into minus, positive. 48 into 10 is what? 480. So it becomes 480. That is positive value. It becomes 480. You all understand that problem? So like that itself, here we are using what? Distributive property, isn't it? We all know that. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന്. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. This what distributive property ആയിരുന്നു. ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. It is distributive property. So again here 8 into 53 into minus 125. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ നോക്കുക. ഇത് 3 നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ ഡു വാട്ട്? 1000 ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇൻറ്റു 100 ഇൻറ്റു 1000 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് നമ്പർ. എങ്ങനെയെങ്കിലും 0 വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഇവിടെ 10 വന്നപ്പോൾ ഈസി ആയി 48 into 10. Like that we can look here also any number when multiplying we will get 0. So here end number is 0 means it will be very easy. So we can look 8 into what? 8 into minus 125 into 53. So it becomes what? 8 into 125. It becomes what?
what 1000. In multiplication നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് a plus b is equal to what b plus a. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് 8 into 53 into minus 125 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടാൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാണ് 8 into minus 125 into 53. അല്ലേ, ഇത് ഓർഡർ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തെറ്റ് പറ്റുമോ? നോ, നെവർ, isn't it? For subtraction and all it will be what? Wrong. For multiplication and for addition, if we change the order also, we will be getting what? The same answer. So instead of 8 into 53, we can do 8 into minus 125. What is 8 into minus 125? It will be what? 1000. What? 1000 into 53, isn't it? We can check it out. 125 into 8. 5 8s are 40. 8 2s are 16. 17 18 19 20. 0 2. 8 1s are 8. 9 10. So it becomes 1000. So it will be easy for you and all to understand, isn't it, children? So 8 into minus 125, it becomes what? Minus 1000. So it becomes minus 1000 into what? 53. So it becomes minus 53000. You understand, children, here? Yes, you all understand. I hope that you all understand because you all studied previous class itself. You all understand and you all do different kinds of problem. So this is only what നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് തരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 100 ഇൻറ്റു 1000 ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതെന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? 15 ഇൻറ്റു മൈനസ് 25 ഇൻറ്റു മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 10. You all know, you all understand. When you look that number itself, you know it will be 100, isn't it? 25 into 4, what is 25 into 4? It is 100. 100 into 10, what is 100 into 10? It is again 1000, isn't it? So 15 into minus into minus into minus. What is minus into minus into minus? That is again minus, isn't it, children? So it become minus 1000. You all understand that? Here 15 comes here itself. 25 into 4 is what? 100. 100 into 10 is what? 1000. So it becomes minus 15000, isn't it? Minus into minus plus, plus into minus minus. So it becomes minus 15,000. Okay, children, you all understand? Here minus 41 into 102. How will you do this? This also, that is easy way. 41 into 100 plus 2. This is distributive property again we can do, isn't it? Minus 41 into what? 102. We can cut it off and expand it from like what is there? 100 plus 2. Okay, children? So here minus 41000 plus 00 plus 41 into 2. What is 41 into 2? 82 minus 82. Okay, children, you will find that answer and all, isn't it? Okay, that is what here we can do the distributive property and you must find it out because you are in 7th standard, you can find, isn't it? Next problems and all, you must do it and show it. Okay, children? Okay, we can see you next class. Okay, thank you.